Regarding the attack on huge Russian ammunition depot 3 days ago and the second strike on another depot, according to the head of the Estonian Defense Forces Intelligence Center, Colonel Ants Kiviselg, the ammunition, which had not yet been stored indoors, was delivered to the depot by train just before the attack was launched. After it, the ammunition in the yard detonated along with the bunkers and depots. There were 30,000 tons of explosive objects or 750,000 rounds of ammunition that were detonated. On average, the Russian forces released 10,000 shells a week. So this ammunition supply was intended for 2 or 3 months. Russia has suffered ammunition losses as a result of this attack, and we will see the impact of these losses on the front in the coming weeks, said Kiviselg. And more problems for Putin. Freight train derailed on the October railway in St. Petersburg. Ukrainians are continuing to do work they daily routine. HIMARS strikes were directed at Russian howitzers and a bridge over the Seam River in the Kursk region. Wounded Russian servicemen from the Storm Penal Unit are pleading for medical treatment, which they say is being denied. These men believe they've paid their dues to the motherland. It seems they missed the fine print. By exchanging their prison sentence for participation in meat assaults, they were only promised a slim chance of survival. What happens to them if they make it out alive? That's their problem, not the state's. Ребят, со своей стороны, я вам хочу чего сказать. Вот мы сейчас в госпитале, я думаю, видно кровать. Вот стоят пацаны со шторма. У одного нету натурально полголовы, то есть повреждена кость. У второго нет челюсти, у третьего нет глаза. Значит, момент и полголовы тоже, да. Значит, просьба общая какая? Приравняйте шторма, соответственно, к другим частям. Потому что у пацанов есть проблема, как восстанавливать свое здоровье. Они свой долг родине отдали. Они отдали здоровье, позицию удержали. И я думаю, что как бы такая ситуация не только здесь. Потому что штормы, они находятся в другой правовой зоне, другие выплаты и другая поддержка. Можно считать даже, да, как бы вашим обращением? Это наше обращение. Да, наше. То есть просто хочется не большего, справедливости хочется, чтобы не лучше, чем у всех, а как у всех. The Sunday Times writes that the United States and the United Kingdom are likely to give Ukraine permission to use Storm Shadow missiles to strike Russian territory, but this decision may remain a secret to preserve the factor of surprise for the Russian side.
The publication states that the UK and the US have been discussing the possibility of allowing Ukraine to strike Russia with Storm Shadow missiles for a long time. It was expected that this decision could be announced during a joint visit of the top foreign officials of both countries, Antony Blinken and David Lammy, to Kiev last Wednesday. The two sides prepared two versions of the final statements, and, due to unresolved details, announced the one that referred to further discussions on allowing Ukraine to conduct long-range strikes. Among other things, the Times reports that the U.S. is refraining from approving the permit until it sees the victory plan that Volodymyr Zelensky wants to present to Joe Biden during a meeting next week. Instead, the publication says that the UK wants to create the impression that such a step comes from more NATO allies and has organized a meeting of the foreign ministers of the US, the UK, France, Germany, and Italy in Paris. But one source suggested that the US is more focused on building Biden's legacy and wants to speed up the decision. The Times stated that the authorization to strike Russia with Storm Shadow missiles could be approved as early as next week and will be kept private in order to avoid giving Russia additional warning of a possible attack. Russian propagandists are coming to their sense. We say that everything is going according to plan, but Nazi troops invaded the territory of the Russian Federation in Kursk region. We had no such plan. Война или СВО идет по плану. План хороший, если наблюдать то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации, в Курскую губернию, вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Мало этого, благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так. Цель получилось? Но они к этому стремились. Они стремились, если мы и это сейчас... Минуточку, это разные вещи. Но если мы сейчас скажем, что все идет по плану, то когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал, что ли? Нет. То есть, нет. Поэтому вопрос очень простой. У нас есть четкая и ясная доктрина, по которой мы действуем, в том числе с применением ядерного оружия. Ну, по этой доктрине мы давно должны были ударить. Поэтому что ты предлагаешь? Я предлагаю верить нашему Верховному. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.